and Dr. Savita Tiwari, Principal, Government College, Autonomous Kalburgi, and also library weeks, those who are all attended. We also extend our heartfelt welcome to our esteemed once again Hirana Shettar and our resource person. A special thanks and welcome to collaborative colleges, KSCLA ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ president, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. office ಹಂಗಾರೆ carriers, ಮಂಜು ಸರ್ all ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. members of One second. library and information science community, and participants from different government first grade colleges across Karnataka. Let's get started and make the most of this enriching session. You are all set for an informative ನಮ್ಮ and ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ engaging ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. session today. ಹಂಗಾರೆ ಮಂಜು Thank ಸರ್ you. Thank you once again, one and all. ಹಲೋ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ And participants from different. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಟರಾಜ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ MCMCW ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಹೋಳಿಗೆ ಊರಣವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಯಾರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಓದುತ್ತಾರೋ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆ ಓದುಗರನ್ನ ಪುಸ್ತಕವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 7 ದಿನದ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಯು ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಸಂಘವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಮಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಟರಾಜ್ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ, ನನ್ನ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜು ಎಸ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, GFGCW ಹುಣಸೂರು, ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜು ಸರ್, ಒಂದ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಕೊಡಿ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಬಿಡಿ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಜಗದೀಶ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ? ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನವೀನ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಲೈವ್. ನಮಸ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜು ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮಂಜು ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Good morning to one and all. I'm Dr. Manju S, Principal, Government Women's College. So I'm happy to say a few words on this occasion. First of all, I congratulate the organizer. Am I audible? Yes sir, clear ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ sir, please. Okay. So congratulate the organizing committee for having taken pains to organize this a week-long kind of activity. This is really very much required because in these days of social media, the students and the faculty have lost the habit of visiting library and reading books. So Warren Buffett, though he's a 95 plus, he reads 5 hours the books and the newspapers. But we as teachers, we have lost that habit of reading. So it is very much essential that teachers must start visiting the library, make use of the available resources in the library. So both the modern resources as well as the traditional resources. Only then a teacher can become truly a teacher in true sense. So I hope the organizing committee has taken this initiative to organize this week-long function. So I wish you all good luck. Okay, and this session, this workshop, this 1 week, kind of exercise should be a kind of eye opener to all the participants, and we must keep in mind that reading should be a continuous habit, and we must not forget, so long as we are all learners. So every human being is a learner. So library is the source where we can enrich our knowledge, so that knowledge can be converted into wisdom. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So with these words, let me conclude. Thank you. Thanks for the opportunity. So thank you for your inspiring words, sir. It's very nice to hear from you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you. ಕುಂಡು ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಈರಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಪ್ಪಿದು ಜಗದೀಶ್ ಕರ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಪ್ಪಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ONOS ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಪ್ಪಿ. ಜಗದೀಶ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಪ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಜಗದೀಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಈರಣ್ಣ ಸರ್ದು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಾರಿ, ರಬಿಯಾ ಮೇಡಮ್, ರಬಿಯಾ. Yeah. Good morning, everyone. It's my pleasure to introduce today's resource person and my friend Dr. Mallikarjun Kappi, presently working as librarian in Government First Grade College, Hospete. His specializations are knowledge management, bibliometrics, scientometrics. He has published around 70 research articles in UGC Care and Scopus Index journals. He is also invited as resource person in various events, also serving in KPSC and KE exams. He is also contributing to IQSC and college development activities. Hoping for a brainstorming session from him. Once again, I welcome him and thanks to authorities for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Rabia. Okay, now over to Mallikarjun Kappi. Thank you, madam, for your nice introduction. Good morning, everyone. And I congratulate the team KSCLA and those who are involved in these activities. A warm welcome to all the librarians, faculty members and students who have joined us for this National Library Week webinar series organized by
KSCLA. So let me I will share my presentation. Is it visible? Yeah, visible, sir. It's visible. Okay, let me begin with a simple question. My dear friends and researchers and students, I think one, you are finding the research articles, the one that could strengthen your dissertation or research projects or your research article. But that moment you clicked download, so you will directed to paywall stopped you. So once you are trying to download that article, so it is going to stop in a paywall downloading mode. Means this experience is common across India. But now imagine the world where every learner in India, from rural college to top R&D centers like IIScs and IIMs and others, can access world-class journals and without ever paying a single MP, that is ONOS. This ONOS is a visionary initiative that aims to transform the research and education landscape of India. So, this is my contents, what I'm going to present here today. Then introduction, overview and needs of the ONOS, objectives of the ONOS, and ONOS an instrument for NEP, published partners, implementation of ONOS, and knowledge dissemination. First, I am going to tell you about the ONOS. ONOS is launched by the Government of India, aims to ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ರಾ ರಮೇಶ್ ಸರ್? ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. Yes, sir. This ONOS is initiative launched by the Government of India. This is aims to provide a nationwide access to high impact international research journals to our researchers and our students and faculty members to all over India. The beneficiaries of this ONOS is mainly on students, faculties and researchers across the centrally and state managed higher education institutions and R&D institutions, including our government first grade colleges. The ONOS has launched the phase 1 during 2025 to 2027 across journal access enabled through Implement National Subscription Platform starting from 1st Jan 2025. The first phase initiative was implemented in 2025 Jan. From Jan onwards, all the government first grade colleges to R&D institutions like IIMs, IITs, NITs, and all the countries, not only R&D centers, including medical institutions, engineering institutions, technical institutions, pharma institutions, all the institutions are started to access this ONOS platform. This ONOS platform supports the national vision of Atmanirbhar Bharata and Vikasita Bharata at 2047 by fostering interdisciplinary research. Through this ONOS platform, our nation can achieve the Atmanirbhar Bharata and Vikasita Bharata by 2047. To enhance India's global research visibility and collaboration through ONOS. See, earlier, before implementing the ONOS, India is struggling the high quality research and getting the many hurdles while accessing the international and reputed journals like Elsevier, Springer Nature. But once it is implemented, so now we can visible the Indian research at global level. See, the ONOS platform can access through this website that is called www.onos.gov.in. These are the main
आप तो बोलेंगे आउटगोज गया नहीं These are the needs of the ONOS. The first needs is the alignment with the national priorities. The needs of this ONOS is it supposed to the Indian vision for Atmanirbhar Bharata and Vikasita Bharata, as I told you, and enriching self-reliance in research infrastructure. This ONOS is enriching the self-reliance in research infrastructure. Like earlier, what our researchers and students and faculties are struggling while getting for their research and for writing their thesis, dissertation, and projects, getting the number of articles from the high quality journals. But through this ONOS, we can self-reliance on this infrastructure, fostering innovation and knowledge creation. While using this ONOS, while accessing this ONOS, we can posture our invention and knowledge creation. Also, strengthening interdisciplinary collaboration across academia. Before implementing the ONOS, only few institutions like IITs, IIMs, and R&D centers are using the high quality journals, databases, kind of things. But now, even the small village student, remote village students can access the high quality journals and high quality databases and can collaborate in his research or for PhD work or collaborating with the writing a research article in a interdisciplinary collaboration across the academia. Then the second one is the boosting research productivity and global visibility. Now, easy access to global literature enhance the quality, relevance, and impact of Indian research. For while accessing and reading through this high quality journal contents, our Indian research can make a quality and relevance and impact of the Indian research at the global level. To encourage collaborative and evidence-based studies, improving the India's global research standing and citations also. While we are writing a good papers and publishing the good quality and good quantity of articles in a reputed journals like Elsevier, Springer Nature, Taylor and Francis, it is helping to improve our research standing at global level and also increasing our research visibility in the form of citations also. And moreover, the ONOS helps to implement the NEP 2020. The NEP 2020 emphasizes the digital learning, open access, and knowledge democratization. See, the NEP 2020 concept was implemented by the government of India to to explore our knowledge and inculcate our students in interdisciplinary subjects. Like BA students can study the science subjects, science students can study the commerce subjects, commerce students can study the other interdisciplinary subjects like physics, chemistry, mathematics, history, economics, kind of things. So this ONOS supports the NEP 2020. ONOS acts as a key enabler of NEP goals, providing a robust backbone for digital research and higher education reforms in India. The key objectives of this ONOS is, the first objective of this ONOS is centralized national access. Through this ON earlier, the whatever the sources are available restricted to the some top central universities and R&D centers like Indian Institute of Science, IITs, IIMs, NITs, like that. So what they are looking for example, I'm telling you, for subscribing a Scopus database or Web of Science database, each institute are spending the huge amount for subscribing for one database, approximately 25 lakh to 50 lakhs for investing to subscribe one database. But while implementing the ONOS, so nowadays all the resources are accessible to all the academics and research institutions. The second objective of this ONOS is strengthen the research infrastructure, create a robust knowledge
a digital knowledge ecosystem through InfluNet, supporting sustainable and long-term access to global research content. See, this ONOS is providing through InfluNet platform for supporting the sustainable and long-term access of the global research. And the third main objective is enhance our research and quality output. While our students are researchers and our faculty members are going through the uh, top quality journals by the top publishers, while reading and writing, studying those kind of articles, even our students are researchers enriching and they are competing their research output at the global level. And the fourth objective is encourage collaboration and interdisciplinary research. See, in this ONOS, we can access all type of research contents. Earlier, what happened? The IITs are mainly concentration on the Scopus database, Web of Science. If you go for medical colleges or medical universities, they are purely depends on the Medline database and other medical related databases. While you go to the engineering colleges, they are looking for the CICT consortia or IEEE subscription. But whereas in the degree colleges, in degree colleges, like we are purely depends on the enlist kind of things. But ONOS is purely it is not a discriminate among all the students, and irrespective of institutions, it is providing quality journals and quantity journals also. And what I told earlier, it's supposed to the national missions of our India, Atmanirbhar Bharata, Digital India and Vikasita Bharata by 2047. In the same way, the sixth objective is policy integration and sustainability. Integrate the ONOS with national and R&D funding and policy frameworks to ensure long-term sustainability and continuous evaluation and its impact. The role of the ONOS in our higher education. The first thing is enriching research quality. The first role of this ONOS is it is enriching our research quality and producing the qualitative research, and it distribute, and we have to highlight at the global level contribution to the tackling global challenges also. The second role is supporting teaching excellence. Earlier, for example, if you go with our government first grade colleges, only few faculties are going with their research kind of activities. But while accessing this ONOS, all the faculty members of irrespective of institutions, they can use this ONOS for their teaching and excellence for our students. And the last role of ONOS is promoting collaboration and knowledge sharing. Through this ONOS, we can collaborate with the various institute, faculties, or even industry persons also, fostering the collaboration among the researchers, enriching academic networking among academic networking opportunities, aligning with the global best practices. See, for example, if I'm working in a government first grade college, I can collaborate with the IIT faculty or IIM faculty or any medical institute faculty while looking at my quality work, and if it is aligned with the same work, we can collaborate and produce the good quality number of articles or research output at the global level. See, this is the transmission of ONOS. It was the committee was formed in the 2022. Yes, sir. I have 30 minutes and I will complete as soon as possible. Started in June 2022. Depends, and the committees are various. Keep on their meeting. It was happened, and the bargaining of that database and discussion with the various publishers, and finally it was implemented in Jan 2025. See, the ONOS, through ONOS, we can access 30,000 plus journals with this 49
43 plus journals. So these are the major publishers. Tyler and Francis are providing this is the top one publisher is through this Tyler and Francis we can access 2,548 journals, and I have provided that link also. The second and foremost publisher is Springer Nature. Through Springer Nature we can access 2,400 plus journals. Likewise, 43 publishers are involved in this ONOS platform and providing their resources for our Indian students, researchers, and faculties. See, as on date, these are the states have. This is the state-wise registered details, registered institutions details. See, Karnataka, in Karnataka, as on today, there are 636 institutions have registered for ONOS and they are accessing the resources. First, this slide shows the throughout the Indian registration statistics, and second one is the Karnataka's statistics information. In the Karnataka state information, 636 institutions have registered, and through within the campus access, 82 institutions have registered, and 554 institutions are providing the open access through their respective students or faculties login. Total number of users 3,50,000 and 12,800 plus faculty members are involved in Karnataka, and more than 3,40,000 students are accessing ONOS from the Karnataka itself. See, those who are yet to register they are registered. This is the web link for accessing the ONOS. So now I will go to the practical demonstration. Hope this website is visible. Yes, sir. Yes, sir. Website is visible. See, Yes, this is sir. the Yes, sir. main homepage of ONOS. In this, we can find the home, about, member institutions, publishers, how to join, how to access, register, login, search, browsers, and APC option. First, we have to go to the ONOS website. This is the ONOS website. See, for registration, we have to click here for institution registration. For institution registration, go to sign in. Here you have to register with your details, but our institutions already registered and it is asking the username and password. So before registering, first we have to fill the mandatory form. So this is the ONOS mandatory form. We have to fill this form. This is available in the ONOS website, and we have to get it signed by our respective principal, and we have to upload in the ONOS website. After registering 2 days, we'll get the confirmation through mail. We are getting the credential of our respective institution. So once you get registered, go to login. Just as a institute admission, you can log in here, but I am not going. First, I will go to the institute admin login. Sir, voice ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. Yes, sir. Yes, sir. See, this is the homepage of institute administration portal. Here, this is the dashboard. This is the user details. So how many numbers you have entered, they are accessing our resource. So total 103 users are there among only 3 active users. So remaining, so I have sent an email to the our students. So still they have to accept and they can start accessing the resources. So this is a list of members. Even if you are a student, you can import your users to this portal. So this is the
this is the platform. You can enter your bulk user template. So for entering your bulk user template, so you can download this Excel format. You can enter your student details. So for this, we can make use of the UCMS data to fetch as per this bulk user template. You can enter the student data and just you can dump here. But the only restrictions is at a time we can add 50 users. Then self registration can also happen here. Those who have self registered, the users name will display here. Then you can get the usage statistics also by month wise, year wise, day wise. Like this it is coming. So who all are accessed, how they are accessed, and who are at what time they have accessed, and monthly statistics usage, yearly statistics usage, daily statistics usage. ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Slides not moving, Mali. ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. PPT ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ PPT ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸರ್. PPT ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ. So now web page ಕಾಣ್ತಾ Okay. Now it is visible. Okay. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅದು ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್? ಅದು ನಮ್ಮ Mallikarjun, you have some problem with screen sharing. Mallikarjun, are you there? 20 years ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತೆ? Vijay Kumar sir, please unmute yourself. Dr. Vijay Kumar sir. Sorry for the inconvenience. Maybe technical issue is there. Please wait for it. 4% ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಗ. ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ಲಾಗೌಟ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಷ್ಟೇ. ಐರಣ ಶೆಟ್ಟನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಹೋಗಿ. ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Sir, this is the homepage of ONOS.
institute login. See here, you can enter your login credentials. Once you get the login credentials, three. Users also. In this bulk users, you can add at a time 50 members of users. Then you can see the activate users here who all are accessing our ONOS. Then you can get the statistics also of our institution wise, like monthly report, yearly report, daily report also. So then I will move to user access. See the resource access. Go to user login. See, this is a user login page. Here you can select your state, then your college name. So then go to login. Here registered users, they can use their credentials while login for their website for this ONOS. Just you have to log in here. See, these are the publishers are providing these many journals. For example, if I am going to access the Emerald journals, there are 311 journals are there. They are involved in ONOS platform. Once you websites, but if you go directly, it is asking for the payment. Like that. 43. Last 2 minutes for I will continue. Yes, tell me. Last 2 minutes for you. Another resource person. Okay. Like that, you can access the ONOS for your users, and you can give the opportunity for our students and faculty members. With this, I am going to conclude. I think it is very useful session for students and faculty also. Thank you once again. So now we'll move on to, I request Dr. Jagdish Chamli to introduce our another resource person, Dr. Irana Sitter. Dr. Jagdish, are you there? Jagdish will introduce Irana Sitter, sir. Yeah. Hello. Dr. Jagdish? Sir. Sir, please. Please introduce the resource person. Okay, sir. Good afternoon, everyone. I am Dr. Jagdish Chamli, librarian, Sri D. Devarajarasu Government First Aid College, Unsuru. Dear friends, it's my pleasure and honor to give today's second session. Resource person Dr. Irana M. Setter. Irana Setter, he has over 20 years of extensive experience in the library and information science field, and he working with the National Institute of Technology, Warangal, the National Institute of Technology, Karnataka, Suratkal, and Consultancy Service, Mumbai, and Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.
and he have published over 50 research papers in different national and international journals and conference, and has authorized 1 book, edited 2 books, and 4 conference volumes. He is currently the managing editor of Journal of Indian Library Association, and he have so many awards in his account, and he have has delivered more than 60 invited talks at various workshops, seminars, and symposium. He is serving as council member of the Indian Library Association and Karnataka Library Association, and executive committee member of the NIT Consortium. And he interested includes scientometrics, open access movement, digital library services, IPR research ethics, scholarly content publishing. And I thank Karnataka State College Library Association for giving opportunity to introduce Dr. Iranna M. Setter. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Jagdish, for introducing our today's resource person. Now, Dr. Iranna M. Setter going to deliver a special speech on AI for academia, tools and enhanced research, teaching and learning. So over to you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Jagdish, sir. Thank you, Krishnappa, sir, for giving me this opportunity. Allow me to share my screen over here. Can you please confirm my slides are visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, And sir. it is getting changed also? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Good afternoon, all. Let me congratulate Karnataka State College Librarians Association, all the office bearers for hosting this 1 week long workshop on various topics which are more relevant for the faculty, students, and the librarians. And congratulations to all my fellow colleagues for this celebrating Library Week for the betterment of the profession as well as for the betterment of the institutes where we are working together. So today, my topic is on AI tools. Many of us are started using these AI tools only after post-COVID, I believe. Some might be using it previously also. But for your kind information, the AI is being in discussion among the research arena since 1955. The word artificial intelligence has been discussed first time in the 1955. So it is nothing new for the scientific community. However, let me start this session with this beautiful Manku Timmana Kadga, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡೆ ಧರ್ಮ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳೈಸೆ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೀವಿ. I think most of us might be having 20 years of experience with us. We have seen the growth of a library, the changes of the libraries, what we have undergone. So it has started with the card cataloging ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು automation ಬಂತು. When we are students, the automation was the huge. Okay, automation ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು internet era. .com ಬಂತು, internet ಬಂತು, Google ಬಂತು. Many have started thinking, okay, Google is going to replace the library. So libraries are at the risk and chedi. But today what has become is the Google has become a tool which assists the librarians. Again, cloud computing bantu. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ AI is something different because ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು automation ಬಂತು, internet ಬಂತು, cloud computing ಬಂತು. These are more become an enabler for the information. But AI ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, it not only enabling us providing the information, it generates itself. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. But now again, the many of the academicians started thinking, okay, AI is going to replace the classroom teaching or the regular conventional kind of a teaching. But again, please make it that
AI is going to replace only the process, the way we are going to deliver the teaching, learning, as well as the research. Not it is going to replace with any teacher. So there is no risk at all. So today what we are going to discuss is the opportunities what we can get in academia to adopt these automation, this artificial intelligence into the learning, teaching, as well as the research. Okay. So today's topic is any of the individual who are into the academia. It is going to act as a tool which will enable us. Okay. So with this, let me start the presentation. Okay. So let us first start with the advent and the rise of artificial intelligence. As we just discussed, the word artificial intelligence has been discussed way back in 1955. But however, the boost into the AI has came in the picture only post-COVID because it has become a part of our regular day-to-day activities. Many of us, we are using mobile phones, we are using Googles, we are using Gemini, we are started using ChatGPT kind of a things, but only after post-COVID. And now what has become is now for to respond in any of the email also, we are using it means it is going to automate a process or a product development. Okay. And it will be helpful in the problem solving. In more specific, AI has the ability to interpret external data. It has a capability to learn from the data which you are going to input it. And the best thing about this AI tool is it is going to apply the learning to achieve a specific goals. What are the goals we are going to use in academia? We are going to discuss in this later part of this presentation. This is a simple definition. You will get it from anywhere. I will not get into this definition. Okay. So basically artificial intelligence software tools, what it is going to help is it is going to leverage the power of artificial intelligence to enhance your creative output, and it will help to increase your productivity, and it will help in optimizing your operations value. Operations value in the sense the collecting the information, regenerating, reproducing, all those things, it is going to optimize. And the rise of AI has transformed industries like we have never seen before. For example, the automation, the personalization, okay? And it has become now our daily part of our daily routine. So these are the most popular AI tools which are being these statistics for the only for the month of October 2025. And the poster which I have displayed here at the right side, it shows the usage of these AI tools in the January month of 2025. But however, you can see the difference in the October 2025, the ChatGPT usage has gone up to 6 billion. Okay. So more than 51% of the user population mostly rely on ChatGPT, followed by Canva, followed by Gemini, followed by Google Translate, DeepSeek, Perplexity, Cloud, Grok, Character AI, and Janitor AI. These are the most popular AI. But however, many of us, including ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ability to merge all those technologies. Such creative tools are being used by 14.34. And the third position comes for the educational tools. Okay, so for only 4.45 people are using it for the education, to rework on the presentation, to generate data analysis for a table or for your statistics and all other things. So we'll find the what are the opportunities, especially we can use these AI tools in education. Okay, so before that, let me take you to the a tour to the AI world. So what I have done is there are a multi-dimensional tools, AI tools are available, and the number is goes beyond 50,000. Okay, and many of us may not be knowing the name of 50,000. Not only 50,000, we may not be knowing the more than 100 also. Okay, because in our regular days, most of us, when we tell AI tools, we only list out around 3-4 names. But to tell you, there are more than 50,000 AI tools are available. So, and everyone has got their own needs. Somebody wants it for the data analysis. Somebody needs it for their making the PPT. Somebody needs it to generate a video content to shown in your classroom teaching. Somebody wants to make it for the show the experiments, because many of the government first grade college might lack supportive laboratories. In that case, you can make use of these AI tools. Okay, so what I have done is I have listed around 6 AI tool directories which can help you to find out a most relevant AI tools for your job or your task. For example, the Futurepedia is listed out around 5,000 AI tools in 10 different categories. And Insider AI, the second one, which list out around 500 best AI tools in a 78 plus categories. And it also has a very wonderful section called blog section, where it will help you to how to use those best AI tools among the 78 categories. Okay, so followed by that, Exploria, which list out around 5,000 plus AI tools in 69 different tasks or the categories. And the best thing about this directory is it lists out a ranking of each category. Okay, ranking among the each category. And the Toolify list out around 27,339. This statistics is from the today morning only. I taken it. So it is listed out around 27,000 AI tools which can perform around 459 different tasks. Okay, the future tools, again, it has listed around 5,000 AI tools which can perform 29 different tasks. The best among these, which I usually as a researcher, I love to visit this particular tool, is there is an AI for that. It has listed around 42,512 AI tools which can perform around 11,827 tasks, different tasks. The categorization is also very vast. And the best thing about this particular directory is it has listed AI tools in a chronological order from 2015 onwards. So today, whichever tool, AI tool comes into the market, they list it out. Okay, so it gets updated every day. So I always say this is a must visit site, but with the vast information, so most of the times it confuses us. Okay, so these are the directories which because I might be covering very limited number of tools in this presentation, but however, I suggest you people to visit these directories to identify which is most relevant AI tool for your requirement. Okay, so in whatever, what are the activities which are involved in academic research, AI can perform. AI can help us in synthesizing and analyzing the prior research, provided that leads the original and creative outcomes. And the AI in academia represent a transformative advancement with a vast potential, because it has got a very vast potential to become your research assistant. Okay, the use of AI in research has expanded significantly, particularly in automating various research workflows. What are the research workflows? From hypothesis generation to the experimental executions.
Okay, you can see here at the downstairs, I have listed out the major research activities like literature review, the pattern identification, the simulation, the predictive modeling, grammar checking, automated labs, knowledge map. Even these AI tools are helpful in a drug discovery also. Okay, so in what stages these AI tools can helpful? It can be helpful from the research conceptualization from to the execution also. For example, ideation. You have a research problem, but how to go about this? There will be a AI tools available which can help you in a ideation. Okay, so research dissemination, it can also help in a research translation, because many of us, especially when it comes for the STEM, the science, technology, engineering, and medical sciences, there is a lot of research productivity coming from the Chinese and the German languages. So sometimes our research scholar comes and asks us for the English versions of those things. But when we go for the commercial translator, they will charge around $25 or $50 or $500 like that. But there are AI tools which are become handy for us to give them a translation. In many of the cases, even some of your students may come, sir, this information available only in English, but I am very poor in English. So can you just help me to translate in Kannada? There are AI tools available. Okay, so you can make a best use of these things. You can make a additional service called translation service in your libraries to help your students. And it will also help for the research funding and the compliance of research proposals. Especially this will be helpful for your faculty. When you start assisting your faculty, they will be more happy when you help them in identifying the research funding and the compliances. There are AI tools available for these things. So let us get into the AI world. Before that, let me caution you, wherever you use AI tools, be adhere to the ethical consideration of the research, because research has to be followed through a research ethics. Okay, so whenever you are using any AI outputs, please apply your own critical thinking. Because I'm the managing editor for one of the Scopus Index journal, where we get every day around 15 to 20 papers. And to tell you, unfortunately, out of those 10 to 12 papers, more than 50% will be having a content which is generated through AI. Okay, so those are not an ethical practice to do, but still you can use it as an assistant for you. So AI should not overtake your research. So AI is to help you only. So whenever you use AI outputs in your research, apply your critical thinking. Okay, so I am going to list out around a few AI search engines. We always rely on a Google nowadays. Whenever we call search engine, the most synonymous name is a Google. But there are a wonderful AI search engines available, which can go one step ahead than a Google and retrieve you the most relevant information available on the internet. Okay, so these are the most ones. Most of the times I always demonstrate these things, but with the lack of the time, I'm not going to demonstrate now. But however, I suggest you to take a list down these AI tools which are in the bold, which are my favorites, which I regularly use. For example, D-Lens, Open Knowledge Maps, Lumina, Perplexity AI. These are the most wonderful AI search engine which can be very handy in your day-to-day academic as well as research arena. Okay, so brainstorming and ideation. Most of the times, no. So whenever you are new to the research, you don't know what process has to be followed to create a research paper, how to generate a research paper. Okay, how to start, what is the first step in a research. So there are AI tools which will help you to create a brainstorming or ideation for your research problem. So these are the few tools which can help you to assist in a ideation and a brainstorming. For example, ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, Perplexity, Writer AI, Cloud AI, Meta AI,
all these things. The wonderful tool AI will help a beginner in a research is creating a science mapping. There are science mapping tools because sometimes when you are a beginner in a research, your guide will say this is the most relevant research paper in your research area. With one paper, how you can create or how you can identify most relevant paper in that research problem. So there, these science mapping AI tools will be handy for you. Connected papers, lit maps, research habits. With the paper which is recommended by your research guide or your seniors, you can find out the most relevant in that particular research area. Okay. So literature review, this is one of the most competitive as well as most time consuming research area is literature review. Okay. But there are AI tools helpful for the literature review. So these are the most wonderful AI tools which can assist in AI literature review. My favorites are Liner and SciSpace. Even Boerium is also, it has this Boerium I highly recommend, but this is Chinese based AI tool. So most of its recommendation always comes in a Chinese language, but however, they also have an English version. So you can use the Liner and the Boerium. I highly recommend these two. Okay, so you can make use of others also, paper guide, consciousness, elicit, even site AI is also very wonderful. You can make use of these AI tools. Again, there will be a need for a PDF summarizer or interact with PDF. I'm going to demonstrate one of these tools at the end. Okay, the explain paper, you learn, TLDR, this, okay, documenter. These are the few tools which can help you in summarizing the PDF. When you have the PDF and you want to know the summary or the best keywords or the top 5 outputs of those PDFs, you can generate it like that. Okay, this is most crucial. Many of us still use the Excel only, but there will be a lot of vast data nowadays you are coming. Just now, my colleague Dr. Kappi has shown us to extract the usage data from ONOS portal. But if you are using Excel, you can only generate a few bar charts or with some other pie chart kind of a things. But you can have multiple parameters which can analyze you with a greater picture infographics and all other things. So there are AI tools which can helpful in AI data analytics called as a Power Drill AI, data analysis buddy in Chat GPT, okay, GPT Excel, Gemini Advanced, okay, data analysis and report AI at Chat GPT. So there are a lot of, even Julius also very wonderful AI tools which can help you in analyzing the vast data. Even many of you might be a survey related research paper if you are want to generate and you want to analyze and you are not good with the other data analytic tools, you can make use of these AI tools which can give you a very good analysis. Not only the tables, not only the bar charts, it can also give you the wonderful analysis which you can make use in your research paper. Okay, and research paper writing, there are tools to write. Okay, the Scholar, ChatGPT, Innovative, Tinivo, Writer AI, Storm. Storm is the best one, but it generates most of the research paper in a Wikipedia style of content. But I highly recommend because this AI tool, the Storm AI tool, is being developed by the Stanford University. So the genuineness is very wonderful. If you are using a ChatGPT, the one thing I must tell you, let me blast a bubble here, because many of us, we use ChatGPT to generate the articles. To tell you, most of the times, whatever references it lists out, those are, we call it as a hallucinated citations. Those are non-existent references. Those are fake references is listed out. But whereas in case of a Storm, it always lists out the genuine references. So I highly recommend, if you want, you are a beginner in a research paper writing, use a Storm.
So you cannot take the content directly to your article, but however, it will generate a paper in a Wikipedia kind of a style. So you can rephrase them and you can make use in your research paper. Okay. So this is how it is for my demonstration purpose. I will not get into this. So there will be a lot of need for the rewriting or a paraphrasing because nowadays many of the times papers will get rejected because it shows that okay, AI generated or a plagiarized content. In that case, there are a lot of AI tools you will be handy for you to rewrite or the paraphrasing. Okay, so academic paragraph refiner is one, which is a chat GPT tuner. The one we use is a world tune, Trinka AI, even many of us Quillbot we use, but to tell you, whatever you rephrase using the Quillbot, a Turnitin can catch it as a AI generated content. So be cautious on using these paraphrasing tools whenever you use. Okay, so AI tools for identifying the plagiarism or the AI content detector, because many of us may not be having a Turnitin kind of a tool. So in that case, these tools can be handy as a substitute for the Turnitin, not strong as Turnitin, but however, you can be at the initial stage will be very helpful. Okay, so these AI tools can be used for the plagiarism and AI content detector. Here comes, whenever I go to any academic institute, I highly recommend this particular tool. Many of you might be using also, but whomsoever is not using, I highly recommend this Notebook LM. It is an AI powered tool by Google, and recently it has refined very strongly, which will help you to summarize the fact, explain the complex ideas, brainstorm real connections and all other things. And it is going to act like your personal research assistant. Even you are teaching, it can act as your teaching assistant also. And most of the times for the students, it will be a substitute tutor for you, because many of you may not be having a proper tutor for you, or that you are not capable to go to the tuitions. This particular tool can be very handy for you people. Sir, do I have a time to demonstrate this tool? Please, sir. Please, sir. Please. Okay. So this is the URL, https://notebooklm.google. All of you are using mobile phones, smart mobile phones. Many of you have a Gmail, so no need to worry for the registering. So automatically it will generate a content for you. Okay, let me demonstrate for you. See, this is a tool called Notebook LM. Okay, your research and thinking partner, grounded in information you trust, build with the latest Gemini models. Okay, so once you log in, it will ask you try Notebook LM. Okay, so one very wonderful thing is now you know how to use ONAS. Dr. Kappi has demonstrated. When you want to generate a content for yourself, so you can go to the ONOS portal, download the most relevant articles from that particular platform called ONOS. For example, today what I did is I have collected around some papers on NEP 2020. Okay, so these are the 4 papers which I have downloaded it from. Let me show you. Okay, I have downloaded it from Indian journals. Okay, so this is coming from TechnoLearn Journal, an international journal of educational technology. This particular paper is on NEP 2020's vision for the role of education. Okay, so what I did is, here you will find a create new notebook. So this is, you can see here, click on create new notebook. So it will ask you to upload the sources which you want to demonstrate. Okay, so you can select them
and click on open. You can see there is untitled notebook here and it is started uploading here. Okay. So I have not entered anything here. You can see automatically it's considered its title as NEP 2020 Vision and Review of India's Educational Policy. Nothing which I have entered. The content is coming from these 4 papers which I uploaded. You can also see the little bit brief introduction about these 4 papers. These sources collectively focus on NEP 2020 in India, examining its comprehensive vision and implementation, particularly within higher educational institutes. Okay, so this is very wonderful. And the best thing about this thing is, if you want to interact with these PDFs, for example, it is suggesting few questions. How efficiency is NEP 2020 transforming India's higher educational institutes and a curriculum delivery? If I click here, see, it will start answering your question. See, it has started answering me along with the references. You can see the references from where the first paper, from the third paper, second. Okay, no, these are the references listed. So you can click. So if you are if you are using in your research or the teaching, you can refer it to the this is coming from this particular paper. You can see here. Okay. Similarly, you can also generate your own question. Okay. Brief information about objectives of NEP. Okay, sorry. NEP 2020. So it will start reading the papers which we have uploaded here. And the only thing is, the whatever question we ask, the information will be sourced from these particular sources only. You can see here, it has given a detailed answers here. And the best thing is, if you are a teacher, you can create a flashcards. For example, these 4 particular articles are most relevant to a chapter which you are covering in your classroom. You can create the flashcard for that. Along with that, you can also create a quiz. You can create the mind map. How mind map works, let me show you. Okay, I request you to okay, mind map has been created. You can see here. Okay, the major this thing is NEP 2020 surveys and analysis. For example, if I want to concentrate on a vocational education and skills, see, it will start. Okay, it is giving me the details here. Under that, if you want to check for the practical exposure, see, discuss what these sources say about the practical exposure in larger context of vocational education and skills. It started. See, this is called mind map. Along with that, why I told it is very much useful for the students as well as the teachers. Many of the students who are coming from the rural cities nowadays, they come in the buses. Okay, they always listen to the music when they are traveling in the buses. Many of the faculties who are coming by their own vehicles, they always listen to the music, sounds, and all other things. The best thing about this particular tool is it can, based on these 4 inputs, it can generate a audio overview in your own languages also. You can see here the Indian languages which are available: Hindi, Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil, Telugu. So it can generate a interactive kind of a overview. Along with that, it has also helped you to generate a video
which is covering the content from these particular tools. But if I click now, it will take a very huge time. But however, what I have done is in the morning, I have generated, just a second, allow me. Okay, I've already generated using the same files in the morning where I have generated these audio visuals. You can see one audio visuals I have generated with this thing. You can see a 12 minutes long audio book is generated for you. Could you able to hear me? Somebody confirm me this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is in English, but my English is very poor because many of us come from the vernacular language studies. So we are very convenient to understand this topic in Kannada. So there is a tool which can generate it in a Kannada also. You can see here. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಇರೋಣ ಸರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ. Sir, this is maximum volume. Okay. But what I can suggest you is you get exposed to it. Practically, you start using this thing. And again, using these four sources only, I have also generated a video report. You can see. Okay. So with this particular 4 resources only, it has generated around 5.3 minutes video along with the images, animations, everything. So this tool is very handy. If you are a teacher, this can be a very good tool for you, because sometimes what you tells is a image can represent 1,000 words, whereas a video can represent lakhs of words. So instead of just showing them a text-based slides, I request the faculties who are participating in this particular workshop to make use of this particular tool, generate a video. So it will be very easier for your student to understand the concept, because I wanted to take something which is relevant for all the streams, because there might be a students or the faculty from the science stream, art stream, and a commerce stream. So I thought, okay, let me take NEP only. Okay, that's why. But if you take down most relevant articles of in your subject areas, it will generate a very wonderful video which can be very understandable by your students. So I highly recommend it to all the faculties to make use of this particular tool. So with this, let me thanks the Karnataka State College Librarians Association, the President Krishnappa sir, and all my fellow colleagues, the office bearers, for giving me this opportunity to share my little understanding or my little experiences with you people. So now the world of AI is at your doorstep, so you can make best use of these. And thank you for your patient sharing. If you have any questions, I will be happy to address them, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you. So thank you for the very informative session, sir. As all of you know, future is AI. So you have given a brief introduction on AI tools, sir. Thank you once again. So moving forward. Once again, Naveen, one question ಇದೆ ಸರ್ಗೆ. No.
ಏನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಏನು Sir, it is free. No payments. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಓದೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ sir. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Yes, sir. Very much ತುಂಬಾ necessary. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Even for the teachers also, before they go to their school, while traveling, they can listen to the audio. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello. Is there any question? Okay, moving forward, I request Dr. Chanakegowda, the General Secretary of KSCLA, to give a brief report on this webinar. Chanakegowda, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಸಂಘ 2025ನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವೀಕ್, ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹ 2025ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎನ್ಪವರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರು ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಟರಾಜ ಸರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆದಂತ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ರವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಅರ್ಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಲುಪಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನುಡಿದ್ರು. ಅದರ ಅನುಸಾರ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ತುಂಬುರಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ವರದಿಯನ್ನ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ KSCLA ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಮೈಸೂರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಪಾವಗಡ, ದೇವರಾಂಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ಕಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಈ ಒಟ್ಟು 6 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಹಾ ಸರ್, ನೀವು ಅವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ಲಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೆಲೋ ಆದಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ IQSC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗೆ ಸರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಪ್ಪಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾನಂದ ಸಿಂಗ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಬೀರ್ ಅವರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಮಹಾರಾಣಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಕೇಗೌಡ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಸಂಘ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಲೇಜುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಏನ್ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಸಂಘ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. GFCC ದೇವನಹಳ್ಳಿ, GFCC ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್, GFCC ಮಾಲೂರು, GFCC ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಈ ಒಟ್ಟು 6 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಯ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ 17/11/2025 ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮ್ಮ KV ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ನೃಪತುಂಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ ಮೇಡಮ್, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಹಳ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಮಹತ್ವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬು HS ರವರು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ HOD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರು ಇವರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ H ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಇವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವೇ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿತ್ತು. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ನಾಯಕ್ ರವರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, GFCC ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸ್ತಾರೆ. 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಕೇಗೌಡ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ KSCLA ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3ನೇ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 18/11/2025 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಕಾಲೇಜುಗಳು GFCC ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೇಔಟ್ ಮೈಸೂರು, ಮಹಾರಾಣಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಮೈಸೂರು, GFCC ನಂಜನಗೂಡು, GFCC ಕೊಪ್ಪಳ್, GFCC ಸೂಲಿಬೆಲೆ, SSS ಮಹಾವೀರ್ ಮಿರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ, DVS ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಪ್ಪ KC ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ GFCC ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವರು. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ AB ಅವರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈಸೂರು ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನುಡಿತಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನುಡಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹಿತ ನುಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಯಾದೇವಿ N, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಯಾದೇವಿ N, GFCC ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೇಔಟ್ ಮೈಸೂರು,
ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ GFGC ನಂಜನಗೂಡು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ MV, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೇಜಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಹೌ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮು, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ GFGC ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೇಔಟ್ ಅವರು. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ HR, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ GFGC ನಂಜನಗೂಡು ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ 19/11/2025 ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ DS ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈಸೂರು ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಿತನುಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ GFGC ಕುವೆಂಪು ನಗರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ AV ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ GFGC ಕೆಂಗೇರಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಕಾಲೇಜುಗಳು GFGC ಕುವೆಂಪು ನಗರ, GFGC KR-ಪೇಟೆ, GFGC ಹನೂರು, GFGC ಕೆಂಗೇರಿ, GFGC ಕುಣಿಗಲ್, GFGC ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ GFGC ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಈ 7 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತರಾಜು NB, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ GFGC ಬ್ಯಾಡಗಿ. ಅವರ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟೂಲ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹವನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ GFGC ಕೆಂಗೇರಿ. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತರಾಜು ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು 2 ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿದ್ವು. 2ನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಹೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಬೂನ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೇನ್ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು, ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೂನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಎ ಬೇನ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, GFGC ಉಲ್ಲಳ್ಳಿ ಇವರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ರವರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಜರರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಸಂಘ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು. ಅದೇ ರೀತಿ 5ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತವರು GFGC ಹುಣಸೂರು, GFGCW ಹುಣಸೂರು, GFGC ಉದಯಪುರ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಕೋಲಾರ, ARG ಕಾಲೇಜ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಮದ್ದೂರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಈ ಒಟ್ಟು 7 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮ್ಮ KV ರವರು, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್, ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ PV ಕೊಣ್ಣೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಟರಾಜು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಮೈಸೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜು S, GFGCW ಹುಣಸೂರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಪ್ಪೀರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರು. ಟಾಪಿಕ್ ONOS, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ONOSಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ONOS ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಬಿಯಾ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರಣ್ಣ M ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಾರಂಗಲ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಇವರು. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ A ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವನ್ನ ಇವರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬರ್ಲಿ, ಹಳೇದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಮೇಳೈಸಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಳೇದ್ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, GFGC ಹುಣಸೂರು ಇವರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ರವರು, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ KSCLA ಅವರು. ಈ ಇಷ್ಟು ವರದಿಯನ್ನ ನಾನು ಓದೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವಾರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೆನ್ನಕೇಗೌಡ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವರದಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ KSCLA, ಟು ಗಿವ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್. Yes. Very good afternoon to all. It's all the library professionals and distinguished guests, resource persons and students. It gives me great pleasure to extend my warm
Greetings on the vacation of National Library Week, celebrated from the 14th November to 20th November across the country. This special week is dedicated to honoring the librarians, and other vital role play in the shaping an informed, enlightened, and progressive society. Libraries have long stood as a pillar of knowledge, intellectual growth, community development in era marked by rapid technological advancement. Libraries continue to evolve, embracing the digital resources, fostering inclusive learning environment, and ensuring equitable access to information to all. As we communicated this important week, let us reform our commitment to strengthening the library services, promoting the reading habit, and supporting initiatives that empower the learners and researchers. I encourage all the students and faculty members and citizens make active use of library resources and participate wholeheartedly to event scheduled throughout the week. I extend my sincere appreciation to all the library professionals for their dedication, service, unwavering efforts, nurturing the culture of learning. Our program inaugurated by our director, madam, and concluded by Dr. P.V. Konnur. Some emergency work, he is not able to attend today's program. So, wishing you everyone meaning and inspiring a National Library Week. In this almost 10 days, our professional colleagues and friends, they dedicated the time. So every day, Mutturaj, Mallikarjun Kappi, and our Chennake Gowda and other office bearers also involving, inviting our resource person, chief guest, and other all the librarians and principals also, they well supported in this 1 week. I thank to all our librarians, office bearers, and principals, and IQAC coordinator, and students, and research scholars, and other men. So today also, the resource person, Dr. Irana Shetter, he gave a very good, wonderful presentation with what are the free AI tools available. So really, it's a wonderful because see now the reading habit of the students, it's coming down. So whatever the research and AI tools we have to introduce to our libraries. In this concluding remarks, I wishing you everyone and meaning and inspiring National Library Week. Thank you all. Over to Naveen. Thank you, Dr. Krishnappa, for your concluding remarks. Now I request Dr. Mutturaja, Treasurer KSCLA, to deliver a vote of thanks. Muttur?
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Thank you all. Thank you all. Congratulations, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. opportunities, Dr. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ AI ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. Thank you, sir. Hiranna sir and other resource person and all office bearers and all our life. Thank you all.